Ayan mga vlogs, kumusta kayo dyan? Pakita ko lang sa inyo kung paano mag-connect from yung Bluetooth earphone to your GoPro. Yan. So, kailangan mo i-pairing mode yung Bluetooth mo. Sa akin is you just press it until you hear Power off. Power off muna. Kasi power on ko. Power on. Pairing. Pairing. Yan ta. Naka-connect. Pero connect yun sa phone ko. Pero i-connect ko sa GoPro. So I gotta, it's a Monster area free. Yan. Naka-pairing ako yun. I-ano muna. I-remove ko muna. Yan. Tapos i-pairing ko ulit. Tapos i-press ko lang yan. Kasi naka-pairing mode, so naglulubas na dyan. Ayun ngayon. Ayun, naka-connect na siya. Yan. Pagka yung nag-show up, pagka meron na dati, tapos you have to reconnect. Kasi yung frequency niya na iba eh. But it's within the 5.3 Bluetooth frequency. Yan. So, i-delete mo, tapos ibalik mo ulit. So, yan. Naka-connect na siya. Nakalagay dito, Monster area free connected. So, while you're vlogging, instead of using the built-in microphone dito sa GoPro, then it will use your Bluetooth mic. Yan. Mas maganda kung meron kang mic na pupunta dito sa bibig mo mismo, nakaharap. It's available, but I use this for just listening most of the time, right? So, yan. So, ayun. So, from GoPro 12, you have to go put down and then go next page, and then it's on the pairing Bluetooth. Yun yung simbolo nyo. Yan. Okay?